All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. কোলাখাম ঢুকতে হবে, কোলাখাম, কোলাখাম, হ্যাঁ থাকা কোলাখাম, মানে ব্যাক করে ঢোকার সময় কোলাখাম ঢুকবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, খুব অসাধারণ ভিউ একটা, কল্পনার বাইরে, এত সুন্দর একটা ভিউ। অ্যাকচুয়ালি কালকে রাত্রে ওর সাথে আমার কথা হয়েছিল যে সকালে একটু ঘুরতে বেরোবো, তো ভাবিনি এতটা দূরে যাব। মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন যাচ্ছি লাভার দিকে, লাভা কোলাখাম দুটো একসাথে। আর এতটাই স্লো যাচ্ছি আমি, মানে ধারণার বাইরে, কারণ হচ্ছে আমার কাছে আছে হন্ডার SP 125 আর আমার বন্ধু চালাচ্ছে ক্লাসিক 350, তো ওই জন্য খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে আমাকে। একটা সুন্দর চা বাগান পাহাড়ের গায়ে, খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা, পাহাড়ের গায়ে জুড়ে চা বাগান। সামনে একটা ছোট্ট ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে জানি না, কিন্তু খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন যাব এই রাস্তাতে ঘুরে ঘুরে, এই পাশ দিয়ে ঘুরে, তারপরে ওই উপরে উঠবো, আমরা একদম ওইখানটায় উঠবো। ওয়াটারফলটা খুব সুন্দর। খুব সুন্দর একটা ভিউ এখানে। ওই যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, ওই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এসেছি টোটালটা ঘুরে 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 ঘুরে। আর তার সাইডে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট ঝর্ণা। সুন্দর একটা ভিউ। ভাই কি লাভ এত টাকা দিয়ে গোপ্রো নিয়ে, যদি হ্যাংই মারে। দেখ ভাই, তোর 50,000 টাকার গোপ্রো, আমার 15,000 টাকার মোবাইল। ঠিক আছে, গোপ্রোর এই একটা খারাপ অভ্যাস। Ooh.
খুব সুন্দর একটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে এখানে, খুবই অসাধারণ। And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. And it goes like ooh, yeah, yeah. All I hear is you. ফাইনালি আমরা লাভা চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ লাভা শহরটা কত সুন্দর। আর কিছুটা দূর তাহলে এই লাভা ঢুকে যাব। जा सकते हैं अभी वो भी जा रहे हैं नीचे जा सकते हाँ जा सकते हैं गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना 200 टाइम के मतलब 200 তো আমরা এখন লাভা না ঢুকে আগে ছাঙ্গি ওয়াটারফলের দিকে যাচ্ছি। তো ছাঙ্গি ওয়াটারফল ঘুরে এসে তারপরে লাভায় ঢুকবো। दो बाइक हाँ। चेंज है आपके पास? मेरे पास चेंज नहीं है। कितना? सिर्फ 500 है मेरे पास। तो है अभी था मेरे पास चेंज, अभी देना होगा। चेंज का प्रॉब्लम है। नाम एंट्री करना पड़ेगा क्या? बाइक का नंबर WB64 ना WB64 Y 9822 हाँ नेक्स्ट WB 64 Z एक्सेंट। बाप्पा गाड़ी नंबर ডাবল এ হ্যাঁ তারপর 9483 और जेड नहीं होगा। हाँ। क्यों लिख रहे हैं? एक तो आपका सपोज जंगल में कुछ आपका बैग और समथिंग क्या मिसिंग हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये नंबर से आपको हेल्प भी मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हैं। ठीक है कुछ होता है ना, कभी कभी गाड़ी बिगड़ जाता है, हाँ हाँ जाता है, तो ये नंबर में हम लोग देख के आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम है नीतीश सूत्रधर। नितिश? हाँ NITISH सूत्रधर SUTRADHAR SUTRADHAR निरंजन सरकार उसका। कितना है एंट्री? 120। बाइक का गाड़ी 100 का था ना? बाइक का गाड़ी का 120 है, 100 का नहीं है। थैंक यू। बाइक का गाड़ी का 120 है। अच्छा जितना भी आपको पूछे, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी स्टूडेंट लोग आते हैं, कभी घूमने के लिए बहुत एक ही टाइम में 10-12 बाइक आता है। हाँ तो 10-12 बाइक में 120 लेके उन लोगों को थोड़ा ज्यादा हाँ ज़्यादा हो जाता है ना। कभी कभी करते हैं और हम लोगों का ड्यूटी है। हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है थैंक यू। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गाड़ी का नंबर, आपका नाम सब लिखा होगा। ठीक है। এখানে যে হ্যাঁ ক্যামেরা অন ছিল জন্য 120 টাকা করে নিছে। না না
আমরা এখন যাচ্ছি কোলাখামের দিকে। তো চেক পয়েন্টে একটু মজা হয়ে গিয়েছিল, তো সেই ভিডিওটা আমাদের ক্রপ করতে হয়েছে। তো এই পাশটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে লাভা, সামনে ভিউ পয়েন্ট আছে লাভার। তো আমরা এই রাস্তাটা দিয়েই সামনে ওই নিচের রাস্তাটা দিয়ে এসেছি। এসে ডান দিকে ঢুকতে হয়, লাভা ঢোকার আগে জাস্ট 100 মিটার আগে ডান দিকে একটা রাস্তা ঢুকেছে, ছোট্ট জীবন রাস্তা। যে এই রাস্তাটা, এটা দিয়ে আমরা এখন চলে যাব কোলাখামের দিকে। এখানে একটা সুন্দর ওয়াটারফল আছে, সেটা দেখতে যাচ্ছি আমরা। খুব সুন্দর একটা ভিউ এখান থেকে। হ্যাঁ, আইসা ঢুকি, আইসা ঢুকবো, আইসা ঢুকবো, চল। খুব সুন্দর ওয়েদার। এখন টাইম হচ্ছে 10:30, 10:24 বাজছে। তো চেষ্টা করব এসে লাভা হয়ে রিসর্টটা যাওয়ার, ওখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা খুব সুন্দর পাওয়া যাবে। তো দেখি কতটা কী করতে পারি আমরা। অ্যাকচুয়ালি এই রাস্তাটা প্রচণ্ডই খারাপ। All you left me was a radio, and it goes like ooh, yeah, yeah. আচ্ছা, এটা তো কোথায় যায়? এটা যাবে নেওড়াগুলি। এখানে কোনো গাড়ি বাইক এলাও নাই? বাইক এলাও নাই, পার্সোনাল ভেহিকলসও এলাও নাই। আচ্ছা, মানে ওদের গাড়ি নিয়ে যেতে হবে। মানে ওদের পার্সোনাল, ওদের গাড়ি নিতে হবে। ওখানে ওদের গাড়ি নিয়ে ভিতরে যেতে পারবি। ওখানে সুন্দর মানে জঙ্গল সাফারি করে তোকে ঘোরাবে ভিতরে, পুরো বনটা দেখাবে। ভেতরে থাকাও যায়। আচ্ছা, সেটার বুকিং প্রসেস আমি জানি না। চল। And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like all you left me was a radio, and it goes like ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear. সঙ্গে পৌঁছে গেছি আমরা। এখন ব্যাপারটা হলো এখান দিয়ে আমাদের পায়ে হেঁটে নামতে হবে, মোটামুটি 1 কিলোমিটারের মতো। নামাটা তো যাও সহজ, নামা যায়, কিন্তু উঠবো কী করে সেটাই হচ্ছে ভাবার বিষয়। কারণ এমনি অবস্থা খুব খারাপ। চলো যাওয়া যাক। রাস্তার কন্ডিশন খুবই খারাপ, এই জন্যই হয়তো বর্ষার সময় এখানে আসা যায় না। কারণ বর্ষার সময় বৃষ্টির মধ্যে পিছলে পড়ে যাওয়ার রিস্ক থাকে।
এখন যে দিক দিয়ে আমরা নামবো সেটা একদমই খুবই খতরনাক। সবার প্রথমে নিরঞ্জন নামছে, ওর পেছনে আমিও নামছি। যাই হোক, এই রিডিংটা দেওয়াতে খুব ভালো হয়েছে, নাহলে হয়তো আমি নামতে পারতাম না। ভাই আচ্ছা, ওইদিকে ধস নেমে রাস্তাটাই হাওয়া হয়ে গেছে। একটা রাস্তা এদিক দিয়ে গেছে নিচে, চলো যাওয়া যাক। এতটা নেমেছি আমরা, মানে তাও আপ্পা বলছে যে অর্ধেকটাও নামতে পারিনি, কারণ অনেকটাই খাই দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস? কি মিথ্যুক! ওই সামনে দেখা যাচ্ছে ঝর্ণাটা। টাইমে চাঙ্গি ওয়াটারফলে আসার মজা আলাদা। টোটালটাই ফাঁকা, কেউ নেই এখানে, আমি আর আপ্পা আছে, আর কেউ নেই এখানটায়, টোটালটাই ফাঁকা একদম। কি হয়েছে? কি হয়েছে? মোবাইলও ভিজে গেছে, আমিও ভিজে গেছি। হ্যাঁ, সে তো ভিজবি, সাঙ্গিতে এসে ভিজবি না, এরকম হইতে পারে? এরকম ফাঁকা সাঙ্গে ফল দেখছি না, ফার্স্ট। বহুত আচ্ছা বাত কই। আরেকটা ভিউ পয়েন্টে যাচ্ছি, এখান থেকে আমি পুরোই ভিজে গেলাম। দেখতে পাচ্ছ জলের কি অবস্থা, স্রোত। Is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. And it goes like ooh, yeah, yeah. When all I hear is you. Oh. Song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like আমরা চাঙ্গি ওয়াটারফল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এখন বেরিয়ে সোজা লাভা ঢুকবো, ওখানে গিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো। খুব অপূর্ব সুন্দর একটা জায়গা এখানে, যদি কেউ না এসে থাকো ভিডিওটি দেখার পরে অবশ্যই এসে ঘুরে যাবে। এখানে খুবই সুন্দর জায়গা এখানে। অবস্থা খুব খারাপ আমাদের, বিশেষ করে আমার। তো এমনি বসে নেই, অনেকটা চড়াই, তার থেকে 4 ভাগের 1 ভাগ মাত্র উঠলাম, আরও 3 ভাগ বাকি আছে। নিরঞ্জন বসে আছে। এখানে একটা লিফটের খুব দরকার, এখানের গভর্নমেন্টের যারা টুরিস্ট মিনিস্টার যে আছে ওনার এই জিনিসটাতে একটু নজর দেওয়া দরকার। এখানে উপর থেকে একটা লিফট লাগানো দরকার, একদম সোজা নিচে। তার জন্য কিছু চার্জ করুক,
সেটা কলকাতার লোকের জন্য করুক, আমাদের জন্য যেন না করুক, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया। আমাদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ, কারণ অনেকটা নিচে থেকে উঠে এসেছি। এখন মানে হাঁপাচ্ছি এতটা যে কি বলবো, বলে বোঝানোর মতো কিছু নেই। আমরা উঠে গিয়েছি, আর একটু ওই তো দেখা যাচ্ছে আমাদের বাইক। হয় All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't. চাঙ্গি ওয়াটারফল থেকে বের হলাম। এখানে অনেকটা সময় চলে গেল আমাদের, কারণ ওখান থেকে ওঠার সময় চড়াইটা খুব মানে কঠিন ছিল। এখান থেকেও হালকা হালকা ওয়াটারফলটা ভিউ দেখা যাচ্ছে। ফাইনালি আমরা কোলাখাম থেকে বেরিয়ে এসলাম।